ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടെക് ടോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഷവോമിയുടെ Mi Mix ആൽഫ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഫോൺ. ഇന്ന് ആ ഫോണിൻ്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ്. Mi Mix ആൽഫ 5G സറൗണ്ടഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഒരു ഫോണാണ്. 2250x2088 റെസൊല്യൂഷനും 7.92 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയുമാണ്. ക്വാൽകോമിൻ്റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 855+ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഷവോമി Mi Mix ആൽഫ 12GB LPDDR4X RAM, 512GB UFS 3.0 NAND ഫ്ലാഷ് സ്റ്റോറേജും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഫോൺ 5G ആണ്. പ്രാദേശിക കണക്ടിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ യൂണിറ്റ് വൈഫൈ 5.0, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.0, USB 3.0 C ടൈപ്പ് കണക്ടറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അൺറിമൂവബിൾ ബാറ്ററിയും 4050 mAh ഇതിൻ്റെ mAh ആണുള്ളത്. ഫോണിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ 241 ഗ്രാമാണ്. ഇതിലെ OS ഗൂഗിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് 10 ആണ്. ഇതിപ്പോൾ ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളത് ചൈനയിൽ മാത്രമാണ്. In a world of infinite possibilities, where will your next adventure take you? Perhaps you find yourself taking your own path. You choose this path not because it will lead somewhere, but for the feeling of excitement, uncertainty, exploration. Challenge the impossible to make the future possible. Introducing Mi Mix Alpha Surround Display 5G concept smartphone, delivering a true bezel-less experience with its 4D surrounding curved display. Explore a future without limits. Mi Mix Alpha Surround Display 5G concept smartphone.